sababu ilifanya nilea watoto wangu, nilikuwa nakaa na baba yao, lakini baada ya kufanya kisanga kibaya, alifanya kutoroka, akaniacha na hao watoto, nikabaki nikilea peke yangu. Shida yangu yenye niko nayo ile kubwa yenye inanisumbua ni hao watoto wangu hawajawahi maliza shule. Juu ukiona msichana ali drop out akiwa form 3. Kijana mwenye anamfuata pia nimejaribu amefika form 3 pia aka drop out. So hiyo kitu huwa inani hurt nikiona wakikaa hapa na mimi mwenyewe sina vile naweza kuwapeleka shule. Unaweza niona niko young but mimi ni grandmother. Kitu imesababisha nikuwe grandmother nikiwa young ni kwa sababu ya shida vile nilifika wakati nikakosa karo ya shule. So my daughter vile ali drop out alifanya kuingilia mapenzi mapema, akapata mimba, akazaa mtoto. Napitia magumu sana na hao watoto. Life imekuwa ngumu. Saa zingine unapata nimeitiwa kibarua ya kufua, siku nyingine nikose. Sasa nikae tu hivyo, nao wakiona hivyo inabidi sasa wajitume, waenda hata watafute watu wa kubebea maji. Kama sometimes kijana sana huwa anafanyanga kubebea watu maji, ndio at least akipata kakitu tukule. Na hiyo sasa ni kukula once a day. Msichana naye pia vile anaweza pata mtu amwambie kuja unifulie tunguo ama kuja unipikie chapati. Sasa akishatoka hivyo, labda hapo sasa ndio tunaweka manani hiyo siku tutakula. But life imekuwa ngumu kwa sababu mimi mwenyewe sina kazi. Mimi mwenyewe mkiniona hivi, nilikuwa hard working lady. Si ati maisha ilikuwa venye iko saa hii. Nilikuwa na kazi yangu, nilikuwa na biashara yangu, nilikuwa nimeweka, napika mandazi, napika chapo, nikiuza. Maisha ikawa iko sawa. Mimi mwenyewe naweza hata enda shule nirushe kitu kidogo. Watoto wakikuja nyumbani wanajua kuna kakitu at least wanakuja kupata. Lakini nikafika wakati nikapata pigo. Na pigo yenye nilikuja kupata ni baada sasa mzazi wangu kugonjeka, mama yangu mzazi. Nilifanya kutembea na mama. Nilifanya kutembea na mama yangu hospitali. Nilimtoa nyumbani nikamleta hapa. Nilianza na Mbagathi. Mbagathi wakaniambia waoni ugonjwa. Na tena wakati huo hospitali zilikuwa madaktari walikuwa wamegoma. Nikaenda Kenyatta. Kenyatta wakaniambia labda niende side ya private. Nikarudi sasa ikapatikana pesa yenye niko nayo haitoshi. Nikajaribu kuelezea watoto wetu wenye nimezaliwa nao. Nikawaambia tusaidiane tutibu mama. Lakini walifika wakati wakaniachia mzigo ya mama peke yangu. Nikaenda Kitengela West. Kitengela West wakaniambia lazima nikuwe na 10,000 ndio wamfanyie CT scan sababu hizi scan ndogo hazikuwa zinaonyeshana ugonjwa wake. Huko Kitengela nikaenda wakanituma St. Paul ama Nairobi Hospital. Niende kufanya testing ya figo, njia ya mkojo. Hiyo yote ni pesa na ninatoa hapa penye nafanyia biashara zangu. Nikakuja nikafika wakati mama akalemewa kabisa. Wakati niliona amelemewa, niliamua nikamuongelesha. Sababu nilikuwa namwambia enda akae nyumbani, ananiambia mtoto wangu wewe ndio unanishughulikia. Sasa ukinitupa nyumbani nitakufia kwa nyumba peke yangu. So nikisikia hivyo na mfeel, naona na yeye ni mama yangu na amenilea na yeye ndio huwa ananilelea hao watoto. So ilifika wakati nikaamua nikamuongelesha, nikamwambia mama, tumetembea hospitali na sioni ugonjwa wako. Sasa kitu imebaki tufanye aje? Akaniambia my daughter, you have tried your best. Kitu utafanya, tafuta tu fare unirudishe nyumbani lakini tuende na wewe. Nilitoka naye hapa Thursday usiku, tukafika Friday asubuhi. Hiyo Friday usiku akalemewa na Saturday morning mamangu akaniacha. Vile alizikwa, nilifaint kwa hiyo matanga nikapelekwa hosi, nilikaa hosi for 1 week. So wakati nilirudi nilipata watoto wangu wako peke yao kwa boma, ndio ikabidi sasa nikatengeneza safari ya kurudi Nairobi na maisha yangu ikawa imedidimia na hapo hivyo. Biashara yangu ikawa imeanguka na nikarudi nyuma hivyo na sikuweza tena kuendelea sababu nilikuwa flat, sina chochote. Still bado najipea nguvu. Huwa naomba Mungu, nasema Mungu azidi kunipea nguvu. Niendelee tu kuwa strong sababu nikilegea hao watoto wangu pia watalegea. Kweli ni kwamba ukishafika hapa jua kwamba uko mahali pazuri.
kufika kwako hapa angalau una feel kwa umesaidika? Nasikia Mungu amenikumbuka. Liz. Yes. Unaamini kwamba ukaweza kupata saizi maisha yako yanaweza ikarudi mahali hii? Yes. Nataka tutoke hapa tuende mpaka mtaani. Okay. I want to go mimi mwenyewe niangalie hiyo mahali. Yes. Kisha tuangalie nini inaweza ikafanyika hapo. Sawa sawa? Okay. Tashukuru. Straight to Kawangware. Hello, Mwalimu. Hello. You good? Yeah, I'm good. Mr. David? Yeah, asante. I believe unamjua. Yes, namjua. Haya, tuko sana maneno ya one of your former student. Yeah. Okecha. Yes, he was here. He was a student here. He was a student. Yes. Alikuwaje? He was a bright student. But now financially the mother was down. Okay. Because she's a single mother, left with children, and the only grandmother that was supporting the mother died some years back. So the mother could not be able to move on with the children, paying fees, paying rent, and buying food. So here was just a matter of keeping them in school, hoping that she will get something and clear. So sisi LottoMoto, na part of what we do ni ku make sure kwamba at least watoto wanarudi shule. Kesha anastahili kuwa anaingia shule. But bado hajui ni shule gani anaenda kwa sababu ako na area za shule. Yeah. We have the document on all along. We have the Facebook register where we record everything that the child owns. So his balance becomes to 65,000 for him to have cleared everything. Yes. Naomba kabisa. Yeah. Nataka tuweze tukatoka na results za Okecha hapa. Na Okecha tuone vile anaweza kuingia. Sure. We want that to happen. Na baraka yako. Amen. Itawezekana. Itawezekana. Sawa. Once you cleared, the results zitapatikana saa hii. Nashukuru. Yes. I believe uko sawa na accounting kunishinda. Yeah, I'm okay. Na nimeongeza hiyo hapo juu. Asante, asante. Thank you so much. You are doing a noble job. God will bless you so much. You are doing a noble job. Like you see, all these have not been picked. Tutafutiwe space yetu. Sure. Yes. Seno Moses Okecha. So this is his result. I have to endorse it. So these are the results. And also, you also added me 100. I also added an envelope. Thank you. It's okay. Happy. Yeah, so happy. Yes. Thank you. Bwana Isaac sasa. Yes. Tuko na certificate yake na hili namba. Unasikia mtoto anaenda shule gani? Laboratory high. Sawa na hiyo shule? Sina shida. Huyu mtoto anastahili kwenda shule ama unaona kama hawezi? Anaweza. Kwa hivyo sisi tuingize kichwa hapa. Sawa kabisa. Odi huko. Haya, Sasa. karibu. Niko poa. This is LottoMoto. Tunatafuta mahali penye at least Liz anaweza kaweza kujimudu. So number 1 nataka kujua hapa kuna stima? Yeah, kuna stima. Stima nitoke na ama ni jumla? Jumla. Rent is how much hapa? I want to pay it in lump for 6 months. Kuna vitu unahitaji hapa ndani? Yes. Ilikuwa nini? Bidhaa za kwanza nazo kazi. Kama jiko, bidhaa zenyewe za kuuza, unga ya mandazi, mafuta, maharagwe, viazi.
Liz, Yes. now we have everything hapa ndani. Yes. Kuna viazi ya kutosha? Maharagwe ya kutosha? Ndio. Jiko ulikuwa unataka ngapi? 3. Karai iko mpaka na vijiko zake? Yes. Si ndio? Cool fees itapatikana, si ndio? Asante. Kijana ako wapi? Kijana ako nyumbani. Kijana ako nyumbani? Yes. Huyo kijana tunaenda kumchukua sasa hivi, tunaenda mpaka shuleni Dagoretti High. Yes. Here we come. And finally, the boy is admitted. Si ndio? Exactly. Aha, umefurahia? Kabisa. Ako ndani ya Dagoretti. This is one happy mama. I thank God. Kabisa. I thank God. So this is the thing. The boy saizi officially is one of vijana wa Dagoretti what? High. Yes. Ulikuwa unaamini kwamba tai kukua? Hata niliona kama ndoto. That's good. Thank God. Sasa uko na mahali pa kufanya biashara. Kabisa. Na hiyo mahali kuna kitu moja tutakwambia. Yeah. Please, that place tumeilipia miezi. Nimeshukuru. Thank you God. Thank you Jesus. Asante. Make sure kijana amesoma. Asante. Make sure kijana amesoma. Kabisa. Ikiwa hii yote ni kwa sababu yako wewe mtazamaji na mchezaji wa LottoMoto. Zidi kucheza LottoMoto, zidi kutizama LottoMoto. Unapocheza LottoMoto ni wengi wanasaidika, na ni kwa sababu yako wengi wasiojiweza wananufaika. Na kwako wewe mchezaji unajipatia fursa ya kujishindia Toyota Hiace ambaye namtangaza mshindi on the 5th of May. Zidi kucheza LottoMoto, zidi kucheza LuckyGame na uzidi kusaidia jamii ya wasiojiweza kwa ujumla.